Всем привет! Продолжаем играть в Хогвартс Легаси. В прошлой серии мы закончили на том, что создали палочку в городе Хогсмит и проникли в запретную секцию библиотеки, чтобы украсть какую-то книгу. Ну что ж, продолжим. Так, глянем на карту, какие у нас тут есть задания дополнительные. Ну, давайте вот это вот. Ждать. Отличное задание. Чем прям уснули на полу? Интересно. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Puffskein. They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlick kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plants should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlick grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Ну, я надеюсь. Потому что ты хочешь исправить свою репутацию тем, что дать мне какую-то опасную грязную работу. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Лёш, спасибо. Не, игра обалденная на самом деле, вообще кайфую. Просто вот эти вот все красоты замка, только замка, а ведь еще есть и остальной мир, есть еще и город, и другие поселения, и пустоши. Просто я не знаю, ну что тебе показать. Могу только карту открыть тебе, потому что вот это вот вся карта этой всей школы. Ну, соответственно, вся карта мира. Вот я даже ее масштаб уменьшил. Соответственно, вот все. Вот такая вот огромная карта. Так что это здесь обалденно здесь. Нет, если что, она на 4 тоже доберется, но только в апреле. Так, кстати, здесь телепортик есть. Надо в него набраться, блин, открыть сразу. Можно же сделать. И тут картины. А, вот тут можно, наверное, сделать. Сейчас быстренько.
Ух, какие тут узкие коридоры и лестницы. Фига себе, это что такое? Я говорю тебе, здесь очень круто. Просто посмотри, я какой-то зал попали, где картины сами играют. Может, в колку, наверное, даже. А, нет, нельзя. Так. Звук какой-то. Меховое пальто. Только надо продать вещи. Жаба. Это что такое? Это телепорт на другую сторону, что ли, был? Не понял. Это, по-моему, туда телепорт. Так, давайте обратно. Я даже хочу запомнить это место. Где оно находится. Крыло колокольной башни, понятно. Так, а как спуститься? Не понял прикола. Лестницы, что ли, нету? Вот это зрада. Ой-ой, что-то разбил. Какой-то замок, шкафчик. Здесь тоже потайная дверь. Ладно, не нашли мы этот быстрый переход, пойдемте назад уже. Кстати. Кстати. Сейчас можно это выполнить быстренько. Lumos. Короче, надо найти сфинкс. Здесь замок тоже висит. Может, вернемся вон там, может быть, где-то сзади был. Еще какая-то зелень была вроде бы около него. Здесь нету ничего? Нет, это уже мы отсюда вышли. Нет, там нету зелени. Ладно, будем сейчас искать. Пофиг. Если что, мы здесь не решили одну головоломку заполнить. Все картины анимированные, прикольно. Так. Кстати, может, он внизу был? Х. Дракон. Спящий.
Это магически. Ё-моё. Короче, какое-то запретное место пока что, в котором нельзя. Здесь вообще дверь не открывается никак. Сюжетная, скорее всего. Звук нашли. Блин, это хреново. Надо потом хопнуть, сгонять, продать снаряжение. Да, в этой игре не будет мультиплеера. Это сингл чисто. Ну. Ух ты. Мы здесь, по-моему, ни разу не были. Это территория. Страничка, кстати. Угу. И 8 уровень. Так, что нам здесь надо сделать? Найти, войдите в потайной коридор турологии. А где он? А, он внизу еще где-то. Incendio! These dry vines are one spark away from becoming kindling. Угу. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Заброшенный. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Lumos. Ага, понятно. Куда идти сейчас? Нет, сюда не надо идти. Lumos. Так. Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Ладно. А, то есть нельзя открыть все, ясно. Хорошо, тогда надо сначала разгрузиться, а потом уже сходить сюда. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Угу. А это что? А это монетки. Лишними не будут. Выйти в теплице. Угу. Ух ты. Находим какие-то новые ингредиенты, ядовитые. Ой, осторожно. Давайте соберем все. Пофиг. Думаю, ничего страшного не будет, никто не расстроится, что у него пропали все эти растения.
О, тут еще один потайной ход. Finally have an answer as to why that portrait was empty. Everyone knows you can't conjure food. Haven't you heard it? Так, бежим к нему. Have you found anything to, prove my bravery yet? Капец. Hello, конечно. Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Держи, Of course. конечно. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. А вообще нехорошо так делать на самом Thank you деле. for all of your help. No more Но я Puffskein тебя отдал Dunkeen for только me. чисто потому, что я с ней не сражался. Фух, так, теперь надо в Хоксмит сбегать быстренько и продать все снаряжение, а то у нас вообще весь рюкзак переполнен. Кому угодно, блин. Да хотя бы к этому. Это кто у нас? Магазин спортивных товаров «Круголетка». А, нет, подождите. Вот сюда нам надо и так переместиться. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Так, еще нам надо снаряжение поменять, кстати, снаряжение. Так, снаряжение. У нас там меховое пальто какое-то появилось, очень крутое. Рукоятки для палочек. Это вообще... Блин, не дай бог такую. Хотя бы такую. Плащи и мантии. Вау, вот это красиво выглядит. Так, а можно как-то увеличить рюкзак? Почему у нас всего 20 единиц? Наряд, плащи. Ну, вроде непонятно. Инвентарь, может, сюда зайти надо? Таинственная книга. Непонятно. Так, заходим. Come on in. Healing potions are a specialty here. Should you need Давай, any? да, но я только продать я хочу, ничего не покупать. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. Давайте продам все зеленое и все серое. Синее пока оставлю на всякий случай. Вот так вот. Ну что, у нас уже 1150 I монет, hope to see you неплохо. again. Farewell for now. Подзатарились немножко, мусор попродавали. Угу. Так, теперь можно на самом деле в ту теплицу попробовать вернуться, почему бы и нет. Только где она была? Вот она, скорее всего, эта теплица. Вот это вот, верно? Да, теплица. Нам нужно вот сюда вот. Давайте отсюда. Угу. Бежим в теплицу. А, не, прям недалеко здесь. А что это такое? Зелье, которое усиливает защиту пешеходов, прочь кунистой кожи, а это... Ага, понятно. Handy resource indeed, your field guide. Угу, нашли вход. Что дальше у нас? Дальше нам нужно вернуться в эту теплицу, чтобы осмотреть ее до конца и открыть тот сундук. Так, она здесь, может быть? Осторожно.
Мгм. Случайно провалились. Нельзя пройти, а здесь. Так, здесь они пока еще цветут. Здорово. Рыжуля. Угу. Понятненько. Так, а как вернуться в теплицу-то нашу? Нашу подземную кладовку. Наверх, что ли, пойти? Или с этой стороны зайти? Непонятно. Может быть, с этой, кстати, стороны. Да, вот он люк. Потайной коридор травоводи. Lumos. Угу. Incendio. Lumos. Lumos. Бордовые перчатки для активности. Инсайд. Неплохо. Lumos. Если они лучше уже по характеристикам, значит это неплохо. Давайте наденем их сразу. Угу. А теперь повыйдем, посмотрим на этот коридор, который мы пропустили ранее. Интересно, что здесь? А, здесь сундук тоже. Его надо как-то достать. Черно-коричневые перчатки с орнаментом. И, кстати, по-моему, легендарный. Так. Обалдеть. И выглядит неплохо. Угу. Идем дальше. А, здесь завалено. Ну, то есть все, здесь все. Локация полностью исследована. Так они дома, что оказывается. Осторожно. Угу. Входим в территорию. Так. Мы здесь оказались, и что у нас здесь? Где мы вообще находимся? Мы вообще находимся за территорией школы. Это что такое? Выход какой-то. Давайте что ли библиотеку укажем. Контрольную точку. Угу. Так.
Здесь вот есть, мы прошли. Ух ты, сундук. Защитные очки с коричневым глазом тритона. А у нас сейчас какие очки? Тоже. Выглядит уже. Угу. Off on another adventure, are we? Угу. Так, у нас ничего нету. Тут ничего нету. Вот скракаемся здесь. И посмотрим, что еще здесь присутствует. Домики какие-то. Закрытый, правда. Кабинет профессора Ховен. Угу. Не, сейчас пока. Так, сундук. Надо научиться взламывать уже их. Что у нас здесь еще есть, кстати? Давайте, кстати, здесь уже можно идти выполнять задание. Не, давайте сначала промежуточную точку здесь откроем, а потом будем уже выполнять задания квестовые. Угу. My family and I travel somewhere every summer. I'm dying to visit Romania. Would love to see it. Хочу побывать в Румынии, увидеть настоящего дракона. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented it. Угу. Это что такое? Ё-моё. Oh, watch the tile under your feet. You'll set off something foul. Oh, please be careful. Непонятно. Trying too hard. Duncan owes his reputation to you. Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down from a fight. Непонятно. Так, сундук ни в коем случае. Кстати, а можешь же, наверное, его вот так вот открыть. Мы, кстати, не подумали об этом. Пардон. А вот сюда, на это. Да. 500 монет, неплохо. Так, это наверх надо пойти. Revelio. Oi, can you help me? What do you want? Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought perhaps a fellow Hufflepuff might have the perseverance to join me in a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein.
I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Давай, почему бы и Following нет. Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Ну, давай. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Это что такое? Опа. Какая-то головоломка. Нужно... Идем в дверь от дракона налево, потом притягиваем вот этот вот ключик непонятный и активируем скелет, что ли. Найдите первый ориентир, изображенный на карте сокровища Артура. Скелет носорога. Сейчас найдем его. Так он ниже находится. Вот здесь вот, по-моему. Да. Да, добрались до него. Ага, нашли. Теперь нам нужно... Это же он, верно? A rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Теперь нам нужно вот сюда вот пройти. Я так понимаю, вниз. There's the fountain. I'm getting... The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Так, а ты что, другое задание даешь? Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Surely you will be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. Обязательно займу I hope you заданием. follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find. А между заданиями переключаться нельзя, обалденно. Так, не скурнец. Тайник замки. Угу. Привидения тут шляются. Так, он наверх идет, окей, понял. This stairwell looks promising. Угу. Найдите If I had to картину. pick one shop, it would be Glad Rags.
This looks like the portrait from the map. Now where's the treasure? There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Школьная форма историка. Интересно. Давайте примерим на себе ее хотя бы. А, походу, нельзя. И нельзя, к сожалению. Угу. Not sure why she'd fuss so much. What have you learned? Держи. Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Угу. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Окей. Дальше. Так, у нас есть еще один сайд-квест, но я пока не хочу на самом деле выполнять, поэтому лучше пойдем к профессору Фигу. Кстати, а вот легенды, мне хочется спросить, вот эти сундуки, они что значит? Потому что здесь легенда есть. А, это у нас медитация. И сокровищами, понятно. Тут, видишь, находится, окей. Начать. Угу. Книги и невзгоды. Этот директор Cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Угу. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. И лучше ничего не говори. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Давай нашу какую-то книгу. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart.
The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. 9 уровень. Отлично. 9 уровень есть. Metal and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Надя только что прислала письмо с предложением встретиться в Нижнем Хоксмиде. Хоксмиде. Деревушки — это небольшие сообщества, разбросаны по всему миру. Понятно. Эта деревушка называется Нижний Хоксмид. Все деревни дают возможность найти на торговцу, точки с летучим пламенем, получить задания и коллекционные предметы. Понятно. Лучше рассчитывать план, открывать бесценную часть карты. Что это возможность изучить новые места, деревни, подземелья, лагеря бандитов и многое другое. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Окей. Так, нам дали несколько уже заданий дополнительных. Интересно. Так, давайте сначала сундук пробуем найти, этот, который закрыт остался. Так, а здесь нам нужно, кстати, Левиоса. Угу. 80. Так, эти сундуки где-то ниже, значит, я не там поднялся. Хых. Угу. И как к ним попасть? Выявить? А тут что? У нас нет каких подсказок, может быть, как вот эти вот головоломки решать. А, вот еще кубик, кстати. Давайте посмотрим. Значит, так, у нас что, 4, не, давайте 0, 3, 2. Может, здесь единорог нужен? Давайте попробуем единорогу поставить. А, здесь единорога нельзя поставить вообще. Ага.
Так. А как это сделать тогда? 0, 3, 5. В сумме дают 5. Значит, вместо вопросика должна быть двойка. Может вот это вот 2 означает? Вот эту вот хрень. А где она, кстати? А, вот она. 3. А единорог у нас не получится, да? Давайте. 2. А здесь 4. Единорог у нас 2. Так, надо подумать. Так. Явно вряд ли стоит искать подсказку. Ага, тут просто никаких, не знаю, подсказок нет тут. Может, какой-то спел нужно, нет? Вряд ли. Lumos. Revelio. Ревелио никак. Ревелио ничего не показывает, да, нам? Хотя... Не, Ревелио нам ничего пока не покажет. Так. Revelio. Какие еще могут быть подсказки, мне интересно. Ой, так. Четыре. Может так вот, не знаю. Нет. Ой. Нет. Блин, непонятно. Ноль, 3, 5. Двойка должна быть. А как двойку получить, непонятно. Может, паука? Раз, два, 3, 4. Пусть единорог двойка, да? Единорог двойка, нам нужна шестерка. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Крабик, что ли, нужен? Хорошо, если с другой стороны шестерка. Раз, два, 3. Кто там у нас?
какую-то хрень непонятную. Куда тебе пробую найти? Какую эту? Даже нету. Ой, блин, непонятно, непонятно. Слушайте, я походу понял. Я надеюсь. Надо смотреть на количество, я так понимаю, блять, количество конечностей, что ли? То есть, если нам нужна двойка, нам нужно найти того, у кого 2 конечности, верно? У тебя, наверное. Единорога одна конечность, значит, нужно 7 найти. У кого 7 конечностей? 1, 2, 3, 4, 5. Вот эта хрень, наверное, да? Блин. У тебя, да? Блин, обалдеть! Вот это да, вот это да, вот это да. Отлично. Блин, круто. Справились. Ух, идем дальше. Сейчас. Только надо глянуть. Так, что у нас здесь еще дальше есть, кстати? Где мы вообще находимся? Мы здесь находимся. Здесь все точки открыты, все. Здесь все. Здесь не все. Здесь можно библиотеку открыть. И класс зелья варенья. Давайте откроем. Так, давайте. Странички там летают. Да, кстати, давайте посмотрим снаряжение, которое мы открыли. Что вообще нам дали? Так, нет, давайте сначала оденем, посмотрим. Мне интересно. Вообще и мантии, что дали? Друидскую накидку. Фу, пойдемте дальше. Ой-ой-ой. Кстати, здесь сундук тоже где-то находится. Revelio. А, он там находится. А, там тоже кубик, кстати. Сейчас попробуем так же сделать. Ага. 9. Окей. Первый кубик. А где второй? А где второй кубик? Наверху, что ли? Бредятина, окей. Давайте. Так. 11, 13, 8. У кого 8? У Палка 8. Угу. Так, а нам нужно еще посмотреть, это нижний кубик. А здесь что у нас? 17, 5. Раз, два, три, 4, 5. Плюс 9, 14, нам нужно 3. 3 у дракона. Дракон нам нужен, все. Решили загадку, походу. Либо 3, либо 14, скорее всего. Нет, подождите, либо 3, либо 2, скорее всего 3. Чпоньк и... Ну-ка, 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 ну-ка. Изи. Просто не знаю лучше.
Небесно-голубой рунический шарф с бахромой. И большие квадратные ковры. Надеюсь, для своей комнаты. Хотелось бы их повесить туда. Отлично. Просто отлично. Глянем, что у нас здесь какие-то... Давайте. Почему бы нет? Нам нужно найти, кстати, еще одну точку быстрого перемещения здесь. Верно? Библиотека. Противоположной стороны находится. Угу. А, так мы же здесь бегали постоянно. Что здесь? Мы не открыли еще точку? Странно. Все. Окей. Так, теперь можно идти, наверное. У нас тут два задания. Либо занятие по травологии, либо... либо там задание в Нижнем Хоксмиде. Что сюда сходить. Так, нам сюда. Угу. Начать. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Тот сам человек, который завел на дресс-код. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bole. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Что такое? Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. О, Господи. Какой ужас. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Все? Splendid work, everyone. Вытащили за это и сунули обратно. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Кстати, да. Кого угодно оглушит. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Понятно, нельзя здесь. Жалко. I should think Professor Garlic would be more careful with her mandrakes. Да ладно, прикольно было.
The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. База. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Значит, прикольно, Actually, конечно. I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Спасибо, Plant the солнышко. seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Mr. Methlers fancy Nuclear. or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the dittany Думаю, seeds? поняли. Your part in all this floral alchemy is simple. Take the seeds to your potting table, plant them, and then wait for harvest time. Окей. Pardon me, Professor. Я уже What am I понял. supposed... Your part in all this floral alchemy is simple. Угу. Бадян. 10 минут. Окей. Вы можете давать удобрение к этому растению, чтобы повысить урожайность. Вы можете создавать удобрение, накладывав навозный компостер. Для рябинового отвара, для хилки, короче. Неплохо. Окей, здесь мы Well ждем. done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Угу. Блин, какие здесь все вежливые, все добрые. Прям кайфую. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Здорово. Leander. I'll be Понятно. showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Угу. Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Don't worry. Nurse Blaney put it back on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Давайте пока все соберем, пофиг. Угу. Удерживайте L1 и нажмите R, чтобы открыть кругом меню инструментов, нажмите точку жующую капусту, нажмите R1, чтобы использовать. Понятно. Боже. Look at that. That's anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Бегает. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea.
Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Давай. А как я, кстати, она сама умирает. Окей. Off on another adventure, are we? And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. Привет. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Очень хорошо. Блин, она прикольная. Она милая. But those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. Она еще и базу говорит. Так, ой-ой-ой, а что у нас так много заданий? Давайте занятия по зельеварению теперь посетим. Угу. Revelio. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent. Варит что-то. Во все тяжкие. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Wigan? Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Ну что, давайте попробуем. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Что у нас получилось? Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion.
Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. I've enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. I'm afraid I can't help you. I understand. I'll sort something else out. Your potion should not be there. Не будем брать. Больше чем брать. Мех не будем брать, Remember, precision is key when brew. Should you chop the Didney or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Давай. 30 секунд. Сейчас будет. Давайте подождем. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Гриффиндор для лохов. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. You've done well today. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Окей. Да что там такого, сором зельварин? Накидал все подряд, там, что сварилось, выпил. Если кайфанул от такого зелья, то уже будет хорошо.
Окей, нафиг это надо. That was an interesting class. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. Well, for certain you'd have helped. Ты, кстати, не помог. Я знал, что ты не откажешь мне в помощи. It did sound like fun. I shouldn't have been so concerned with getting in trouble. I think it's good to take risks every now and again, especially when it comes to potions class. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. Потому что надо меньше просить других выполнять грязные дела, а самому все это делать. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration. Так, что у нас здесь теперь? Какие задания остались? Так, у нас осталось только это задание. И... Уклоняйтесь от атак врагов, используя кувырок, используйте инсендио против врагов. Ага. Это хитроумные ключи. Скрещенные... О, давайте вот скрещенные палочки. Я хочу подраться. Скрещенные палочки. Это сюда, верно? Да, это сюда. Больничная кровь. Давайте вот сюда вот. Давай. Hello, Lucan. Is the final round of Cross Wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Конечно. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Не дай соляную. I'll go it alone. Then let's get started. Я буду единоличным лидером. We can make this a real victory. Против троих. Против четверых. Капец. Ну это понятно. Перезарядка! Ты куда ты стреляешь, ёпта? Так, сейчас надо одного не помнить. Давайте еще под ноги кинем эту херню. Бля, я не то. Так, все отлично. Эти вообще фукашно остались. Вообще нельзя. Ух! Только жалко капусту израсходовали. What a victory! You've won the tournament! Это только That was начало. nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Юный букмекер, блин. Shame it's over. I was just getting started. Да ну вас, юный стеганой. The best duelist won, I suppose. Lost to a new student? I didn't see that coming. Завидуй молча, лошара. You can't be beat, can you?
Конечно. Так, давайте найдем последнюю точку перемещения в этой локации. В южном крыле. Вот это у нас вот эта вот больница, верно? Что такое? А, здесь опять это вулкан надо найти. Блин, нет, далеко идти, давайте сразу. Угу. Какие-то, блин, новые комбинации. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Да, конечно. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Да, конечно. Так, сначала фиолетовый. Угу. Nicely done. Так, что теперь у нас? Угу. Incendio. Угу. Good one. И последнее. Так, перезарядка. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Обалденно. Excellent form. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. Of course. My young boy. Пойдемте пока откроем эту точку последнюю. Перемещение в больничном крыле. Так, а это что такое, кстати? Levioso. Accio. Incendio. Ага, здесь надо поджигать эти лампады. Здесь непонятно что. Revelio. Дом далеко наверху находится. Угу. Вы не будут пока входить. А хотя, куда это ведет? Где я? Птица коричневая. А где я, кстати, реально? Нифига себе. Прикольно. Так, что у нас здесь? Мужик гладит жопу быка. Revelio. Здесь ничего нету. Так, нет. Нет, здесь ничего нету. Окей, вернемся назад. Так. Revelio. Cake, perhaps with a nice golden. Угу. Непонятно ничего. Что ж, пойдемте дальше. Так, а куда пройти дальше? Надо? Вниз? Подождите, нам надо наверх же, верно? Что-то не пойму, здесь какой-то лабиринт. Так, вниз надо, короче.
Ага, сюда, 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 сюда. Revelio. Карта Аргиушира. Это карта Аргиушира. В Шотландии находятся гибридские острова, родина гибридского черного дракона. Levioso. Accio. Incendio. Нет? Revelio. Ну что-то тут вроде до сих пор горит. Окей. Так куда идти? Не-не-не, давайте сюда, что-то непонятно. Разбираться не надо, родить в этом больничном крыле. Ну? Сейчас так вот пройдем. Ух ты, это что такое? Здесь не пройти, верно? Revelio. Ревелио. Ага. Соломенная шляпа для защиты от солнца. Надеваем, чтобы вообще выглядеть настоящим фриком. Вообще по кайфу. Иначе в нарисован приехали в этот Хогвартс, в эту школу. Так, короче, ладно, не нашли мы эту непонятную точку перемещения. Давайте лучше хукснуть. Ага. Фоксфилд. Угу. Бежим. Угу. И мы уже на месте. Такая. А что такое? Так, у тебя сундук. Еще сундучок. Что это такое? Revelio. Не понял. А что это такое? Как это на карте вообще отмечено? А где она лежит-то, непонятно. Вот сюда. Угу. Нашли. Так, I should investigate. Revelio. Ой. Levioso. Incendio. У меня просто урон не хватает завершить это в течение какого-то времени. Я хотел бы просто язык татуировки. Окей. Так, что у нас здесь, кстати? Сок. Мурка комната. Что надо делать? Ну, поджечь, наверное, нет? Нет. Не понятно, короче, не будем пока думать. Угу. Я очень сок. Какой-то сайт-квест тут еще.
some assistance? Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Без проблем. Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Без проблем. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially, a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. Okay. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Revelio. Палка, прикольно. Ну ё-моё, ну давай уже ныряй. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Нет, не то. Кстати, сейчас фута много, ну. Петровую шляпу всем написано. Вот там еще, да? Да, здесь еще один. О, нашли. Быстренько. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Керамическая маска, ё-моё. Давайте послушай, вернемся. Там быстрее будет.
I trust you didn't find the dive too terribly difficult. Да. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me, and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Маска русалки. И почти уже 11 уровень. Так, что нам, кстати, там из снаряжения дали? Хочу посмотреть. Предмет для рук. У нас, кстати, все забито. Давайте наденем. Аксессуары для лица. Обалденно. Головные уборы. Нет. И плащи, и мантии. Что из этого? О, блин, обалденно выглядит. Давайте вот эту хоть мне нравится. Я скриншот сделал, но все обалденно выглядит. Сундук. Задание. Прийти на двор. Not sure how I'd fare in a little place like this. Замок. Что-то сломали. Ракушка. Друг, а у тебя можно продаться? Тут вообще невозможно ходить. Hello, sir. What do you sell here? Hello. I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Any whispers going about the town? There's a thief on the loose by the name of Katrin Haggerty. She's an ashwinder. She's stealing everything that's not nailed down, and people have had enough. Katrin's hiding in a camp just southwest of town. Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer, but I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. What do you have for sale? What can I help you with today? Так, а что у тебя здесь есть? Златоглазки, шляпки, прыгающие поганые, припиявшие сок. Это вообще не надо, это все легко описывается. А вот я бы тебе продал все, что... I'll have no trouble selling this. Thank you. Продал на самом деле, блин, это не надо уже. Блин, вот этого бы я на самом деле оставил. Не хочется такие вещи продавать, редкие. Правда, у них вообще ни о чем характеристика, поэтому нафиг надо. Ладно, оставим. I hope to see you again sometime. Revelio. Сундук внутри. Но он заперт. Это домик. Синий тюрбан. Бирюзовый китайский шар с огненным шаром. It is good to see you, my friend. Чуть-чуть можно пограбить. Монетки, курица и сундук. Королевская позолоченная шелковая мантия. Так, давайте на себя наденем вот это вот китайский плащ, который мы нашли. Верно? Нет, он не здесь был. А, нет, это тюрбан был.
Ошейный аксессуар у нас что там? Вот он. Понял. Отлично. Остальное нафиг продадим. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? Так. What can I help you with today? Раз, два, три. И у нас уже 30 тысяч монет. I hope to see you again sometime. Так, и у нас здесь идет будет на задание какое-то. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you? Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. Okay. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Я не пойду, пока что. It's like a place right out of a storybook. Пойдете лучше к своей Нате и выполним сюжетное задание. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise.
That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. А метлу дадите? Be on your guard. What are you up to now? I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? They must have come this way. Think! Что здесь? I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! I'll watch the light go out of your eyes. Еще кто-то прибежал, господи. Хотели хоть вас кросс появился ночь потом, если можете поучиться информацию про завтра, например, об уязвимости к определенным заклинаниям. I'm not going anywhere with you. Tell Rookwood to find me himself. Forever. Instantly. I hate trouble. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Incendio! Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Okay. You mentioned someone named Priya? Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials.
Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. А у нас она как раз с собой уже есть. I brought a trunk chock full of mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Ну, твою тогда возьму, окей. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Нужно их зажечь. Понятно, эти лампады. Revelio. Есть какой-то порядок? Может быть, нет. В любом порядке. Давайте попробуем просто. Incendio. The flames make the pyre sink. How beautiful! What a day! I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. Okay. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Revelio. Ух ты, ух ты. Еще свалило. Так, окей. И что дальше делаем? У нас никуда нету. A portrait in our common room wants to talk to you. It's Eldritch Diggory. He used to be the Minister for Magic, I think. Дальше сюда. Помощь рассыпать одного испытания. Что, он далеко находится? Wonder who lives here. Revelio. Опа, здесь что-то есть. Incendio. Лунный камень. Oh, here's a pleasant surprise. Нельзя грохнуть.
Давайте попробуем, что здесь надо сделать. Угу, понял. Я понял, ребят. Так, теперь еще одно, да. Так. Еще, наверное, где-то, да? Revelio. Ага, вижу. Вот здесь вот. Угу. Так, надеюсь, кстати. Я ищу памбу. Окей. А по карте что у нас здесь еще? Еще одно задание, кстати, можно выполнить. Прям по пути. Золото класский. Осторожно. Падать нельзя. What do you have in store for me this time? Это что еще такое? А что надо с ним сделать? Я не понял, с этим шаром. Revelio. Поднимай, блин. Бэм, что надо делать? Так, чуть-чуть промахнулись. Так, тихо. Все, отлично. Not so tricky after all, Merlin. Угу. Теперь можно возвращаться в школу. Здесь.
Revelio. Нет, студент верит, что молодая версия территории может загадать желание у этого колосса, будь то рядом с астралом, грифоном, химерой или гипогрифом. Ага. Испытание выполнено. Слева что-то есть. А здесь закрыто. Давайте проверим все испытания. У нас там, наверное, награды уже накопились. Инвентарь. А здесь что у нас? Ух ты. Куча всего. Куча писем. А здесь ничего нету. Снаряги. Палочка. Очень красиво, кстати. Угу. Так, это еще не заблокировано. Так, задание, что по заданию? Так. Счастливые перчатки лепрекона. Окей, исследование. Наконец. А что надо сделать? Что за испытание Мерлина? Вот что. Окей. Страница руководства. Ага. Так, кстати, отсюда последнее испытание было. Выручай комнату. Недоступно. Коллекция 6 из 69. Ясненько. 7 из 42. Рукоятка для палочек. Ага, это понятно. Это надо искать. Костюмы. Нужно искать. 5 150 чего? Страниц. Ага, ревелю. Тут надо картину, наверное, подходить. И половину ингредиентов собрали. Так, задание. Ладно, снаряжение. Они хуже. Кстати, как они выглядят. Так же, как который мы продали. Хуже. Аксессуары для лица. Фигня. Полоси мантия. Это хуже. А наряд. Наряд у нас один только. Окей. Кстати, блин, забыл посмотреть кое-что. Сколько у нас ячеек-то инвентаря теперь? — 24. Нормально. Угу. Revelio. Туалет с привидениями. Угу. Здесь что находится, кстати? А здесь дворик. Дворик, в котором, кстати, мы, скорее всего, ни разу еще не были. Incendio. I've always said that Машина travel двор. broadens the mind. Еще одна страница. И почти что 12 уровень. Еще одна летает страница.
Revelio. Ух ты, что такое? Может, Люмос нужен? Нет, нет. Там сундук где-то был. Надо глянуть. Revelio. Ага, здесь где-то. Это что ли лестница в никуда? Интересно. Levioso. Так, там какой-то квест опять не хочу выполнять. Что сейчас было, блин? Revelio. Архитектор Хогвартса изображает окружение 4 сил факультетов. Угу. Nice to see you, my young friend. Revelio. Да, мы нашли, кстати, новую эту головоломку. Хочу понять, что она от нас требует. Так, 4, 2, нолик. Нолик это сова. Если единичка, 5, она еще 5 надо. Крабик нужен. Прыгнуть можно. Да. Все. Шляпа у нас цвета и среднее покрытие для пола. Может, ничего не плохие. Так, а что надо это? Ладно, заметил, вот это какая-то фигня. Слива, да. А это что? А где вот это вот серое, то, что мы получали из испытаний? Не понял. Угу. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented food habits. Угу. Это, кстати, наша комната.
А что надо сделать? Revelio. Бочки претендуют, что эти 8 фунтов необходимо посещать по рабочей силе. Не могу претендует. А как стучать? А как постучать? Ё-моё. Revelio. Что сделать-то надо? А, вот это. Все. Окей. Revelio. Так, это быстрый переход там. А тут что, кстати, висит? Сундук какой-то. Факультета. Почему нельзя ничего поместить? You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldridge Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura recruitment program at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know about the book and the pages? We portraits hear more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. This could be right up my street. Even we Hufflepuffs enjoy a good mystery. Glad to hear you're up to the challenge. Plus, I believe you'll benefit from this undertaking. My great-niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? How could a few pages of a book help her solve an old case? A boy disappeared with those pages, but they never found the body. A girl was convicted of his murder nonetheless. It seems those pages could exonerate her somehow. My great-niece can tell you more. Can you tell me more about your great-niece? Cream of the crop when it comes to auras. A star pupil here, and then an exemplary servant to the ministry. And her spark hasn't diminished one bit in her retirement. She and I often chat about old cases and our glory days. No offense, but it's nice to get away from the students and converse with someone who's familiar with my legacy. When were you the Minister for Magic? Over 100 years ago. 1733 to 1747, to be precise. The stories I could tell you. Oh, didn't have the chance to do all that I could. I was in the midst of reforming Azkaban when my life was cut short by dragon pox. I was sneezing sparks to the bitter end. I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. I shall see you there soon, I hope. Хорошо. Пока. 1100 метров. Обалдеть. Это куда надо бежать? Ой, куда это надо бежать? Ух, ни хрена себе. Карта мира. Обалдеть. Это что у нас такое верхний Хогсфилд? А это что такое? Вариантин вкус. Давайте пока сюда переместимся.
Ладно, я промолчу. Ебал, кстати, от этого прикольно вибрирует, как они издают звуки. Так. А это запретный лес, да? Да. Пока не пойдем на секунду. Северных область. Опа, это что такое там? Кто это там бегает такой? Ah, but that'd be useful if I wasn't on this stupid patrol. Lumos. Нет, не Люмус, блин, я хотел вниз повесить. Тихо, 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 ты меня не видишь, тихо, тихо. Дурной. I hope you have your affairs in order. I can assure you, none of us Revelio. Там сверху еще haven't a один. clue why there's such a fuss over poaching. There's enough beast flesh for everyone. Rockborough's famous for someone having a pet troll and not much else. Just because I'm a poacher doesn't mean I dislike beasts. We had a Neasor at our house. I wept when he died. Ah, hair like silk he had. No, this had better not be a trick. We may have an inch. Еба, конечно, этот вниз. А, ё-моё. The beasts are safer now. Малиновый шар шестеренками. Господи, какой стимпанк. Стимпанк. Так. Нападение 20. Угу. Побежали решать загадки Мерлина. Прям в телегу упали. Could it be a Merlin trial? Угу. Так, и вот что от нас требуется, верно? Так, шары, а куда их загнать-то непонятно? Поднять? Нет. А просто надо. Окей. Слишком легко. Revelio. Что? Да. Settled.
Отлично. Теперь можно идти в Хоксмилд. Ну, вообще сначала... Так, это нет, это не сюда, нам нужно дойти вот сюда сначала. Зайдем. Посмотрим, что там происходит. This place has seen better days. Что с ним делать? Incendio. Ой, это что такое? Просто так пожар распространяется. Окей. Окей, я вас понял. Увеличится школьная мантия. Блин, выглядит намного лучше, чем этот хавок, прям так сентабельно. Угу. Это что такое? Пушишка музыкальная мила. А что с ней надо сделать? Может, поймать ее? Ля, какая-то милая. А что ей надо сделать? Шишка, и почему-то указано, что она мужского пола. А они тут что ли различаются все? Обалдеть. Мужской и женский пол. Удивительно. Так, что у нас по Хоксмилду? Что такое звездочки? Кабанья голова. 3 метлы. Магазин приколов. Зонка. Давайте точку заблокируем. Перемещение. Улица. Да. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Так. Извините за вандализм. И все, наверное, теперь можно идти уже на сюжетное задание. Опа, странничка летает. Так, сундук здесь еще есть, кстати. А, ясно. Мы вообще замки не умеют взламывать. Никакущие медвежатники. Так. Better than patrol duty. Who's that? There's no tellers. Too late for you to learn the error of your way, David. Ой, не то. Revelio.
Почему у вас ничего нету? Вообще никакого лута. Какой-то, блин, только заброшенный замок. Who lived here, I wonder? Чуть нам дало. Так, здесь нужно вот это вот. Ага, я тут, подожди. Ага, наверное, сейчас будет какой-то бой. Что такое? Непонятно. Что это такое? И все, здесь больше ничего нету, верно? А, вон еще какие-то. Нет, не упадешь? Окей. А здесь вот? И здесь не упадешь. Revelio. Надо снизу там что-то сделать. Чего? Окей. Тихо, тихо. That solves that. Ясненько. Локация исследована. Славная шляпа для защиты от солнца. Что еще здесь есть? Ворота эти нельзя открыть. Деревянные очки с позолотой. Окей. Или подземелье какое-то. Ага. Кучеряков. Леопольд Бабкок. Сейчас мы с тобой поговорим, Леопольд Бабкок. Так, пока просто делаем те вещи, которые нам делают характеристики выше. Потом уже будем экспериментировать со всеми внешними. Hello. Do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye. Let me know if you see something you like. What do you have for sale? See if there's something you need. На камень не нужен, вместе с маленьким. Кстати, это можно купить. Thank you for your patronage. Угу. Баян нам не нужен тоже. Так, регенератор нафиг. Мандрагора. Зелье Максима. Thank you for your patronage. Если больше ничего не надо. I shall hope to do business with you again. Если после больше ничего не надо. That's been a pleasure.
максимум купил, потому что вообще его нигде не находил. What seems to be the problem? You may well ask. I'm convinced I saw a grim, an omen of death. I'm not safe. But if it can't see me, I'll be all right, won't I? All I need is an invisibility potion. Yes, that's what I need. The Grim, if you saw one, is an omen. Omens don't attack you, so I doubt an invisibility potion will do you much good. I can see you don't believe me. Fine. Then my blood will be on your hands. No kindness in the youth of today. Still in the market for an invisibility potion? You've changed your mind? I'm afraid I'm all out of invisibility potion. I suggest finding somewhere safe and being especially careful. Safe? Careful? Yes, that makes sense. And you're sure you don't... No. Very well. Hopefully the Grim, or whatever it has foretold, doesn't get me first. Revelio. Извините. А, это темный дурной год. Но их, наверное, нельзя, да? Или можно? А, все? Господи. Окей. Теперь нам нужно найти испытание мерзли, которое находится выше. Давайте пройдем. I know what that means. Merlin trial. Что нужно сделать? Ну, там снизу еще боль надо. Там тоже. А, надо поджечь эти вещи. Тихо, не проваливайся. Раз. Еще, блядь, он падает. А, не на время. Обалдеть. Ну, 2 штуки, наверное, да? Давайте пробуем. Не напрыгнешь, окей. Надо искать другой способ. Блин, может на метле вообще надо здесь кататься, только нет? Ну, что такое? Подношение. Ну, походу нас не повысили, потому что слишком высоко находится. Не получится, скорее всего, нужна метла. Окей, в следующий раз, тогда в другой раз. You only have Ranrock to blame. Revelio.
по карте мы уже на самом деле много это мест посетили. Ну как много. Так себе. Так, сейчас дойдем до этой деревушки Верхнего Хоксвилля. Вот там осмотреться быстро и сделать обязательно эту точку быстрого перемещения. Ух ты, какие трунические знаки тут. Что это такое? Ага. Окей. История вращения Блэквудского лабиринта, часть первая. Нифига себе. Окей, сейчас, секундочку. А здесь у нас чья хочешь. Большая пурпурная жаба. Окей. Давайте. Лабиринта пройдемся. Угу. Revelio. Так не получится, нет? Бирюзовый шар с шестеренками улучшенный. Неплохо, неплохо. Королевская синяя. This must be the place Minister Diggory mentioned. Helen lives around here somewhere. Roundrock's loyalists are a menace. What can be done? Задание какое-то здесь. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Это все потом, на самом деле. Сейчас не хочется выполнить эти задания, уже просто дальше пройтись. Так, а где этот сундук? Он тоже. Так, есть замок, не получится. Здесь ну что? Здесь у нас домик. Что здесь будет? This could prove dangerous if I'm not careful. Это все нормально. Угу. Какая-то страничка кодекса, руководства. Revelio. Видно. Шипучий тыквенный сок. Модно газированный напиток со вкусом тыквы. Он еще не стал здесь так популярным, как сливочное пиво, но никогда не знаешь, что наверняка наш что. Понятненько. Здесь пройти нельзя. Нет. Как сюда зайти? Ага. Кроваво-красная фистровая шляпа. Revelio. Угу. Ну, внизу что-то есть еще, кстати. А тут кто у нас обитает? О, дворняжки, окей. Revelio. Мы спустимся здесь, не поедем. Нормально, нормально. Revelio. Сундуков он здесь не ожидается. А там еще подземелье.
Revelio. This looks intriguing. Revelio. Инфернал. Stupid one. Incendio. Stupid. Incendio. Incendio. Понятно, все, как с ним бороться. Пусть он вообще не возьмет к любому виду урона. Кроме огня. Так, а это что такое? А, это лагерь бандитов, верно? Верно, лагерь бандитов. Давайте его зачистим сразу. Не будем зачищать. I heard something. Someone's going to regret trespass. These rocks have seen better days. Not sure how I'd fare in. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Here you are. I'm pleased to see you took my advice. Ох, ее начал часть одной. Первый из трех. Третий из трех. Второй из трех. Madam Thistlewood, I met your great-uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Very well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves.
And you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Azkaban, she's a shadow of her former self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one. If you, a student with a connection to the pages, like Jackdaw had, spoke to Anne, she might reveal new information. Хорошо. Давайте. What a horrible story. If you think I can help, I'll come with you. This is wonderful news. You are to be commended for your kindness and bravery. Fortunately, being a retired Auror has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. Never a student, I'll admit, but I will keep you safe. Can you tell me more about Apollonia Black? Wretched, vindictive girl, that one. Apollonia claimed that Anne threatened to kill the boy after he broke her heart. The Black family's power over certain people in the Ministry, along with the fact that Anne is Muggle-born, sealed her fate. I'd like to know more about Anne. That poor soul never was the brightest girl, and that lack of wit proved to be her undoing. I half suspect Jackdaw and Apollonia were merely toying with her. Who could have known he'd end up dead? She's not held up well in Azkaban. In some ways, she blames me for not proving her innocence. I'd like to clear her name if we can. You said Jackdaw's ghost appeared briefly, then vanished. Where do you think he went? I have no idea. Evidently, he was always a bit restless, going on and on about adventure. If I had to guess, he tired of Scotland and is somewhere on the other side of the globe by now. Very well. Let's go. Steady yourself. We'll apparate together. Don't worry, I've never splinched anyone. Do take care now, and tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment. That ought to keep them at bay for now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be out of here soon enough. Now follow me. The Dementors won't harm us now. Still, be careful. I never thought I'd see the inside of Azkaban for myself. Nasty Dementors. Not even I could convince the Ministry to send them off. There's no need for such monsters. Careful around now. She's been here a lot longer than the rest of them. I cast Crucio on the lot of you. You don't scare me, young cur. I teach you so little of what you should know of. That witch you're with has a dark cloud over her. I can feel it. Has someone come to feed me? Is someone there? No one at school's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time. The Dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and respectfully.
are you Anne? Who's there? Who speaks to me? Is that death finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in Upper Hoggyfield. What are you trying to say? That the missing pages are in a cave near Upper Hogsfield? Hogsfield, ruins house, a vault concealed. A vault in some ruins near Upper Hogsfield. I suppose it can't hurt to look. Can't hurt to look, can't hurt to look. Go find the pages from your book. Helen, know you're here. Come in closer, be a dear. What is it, Anne? You're hurt. Go. The cave. You're safe now. You have what you need. I'll be all right once I get... Чего? И она пропала. But Madam Thistlewood, All right. I'll find it. I'll find Jackdaw's cave. Seems a pleasant enough little place. This must be the place Anne told me about. Lumos. No one's been here for ages. Incendio. That's not it. Ага, понятно, здесь какой-то будет. Revelio. Подсказок. Ага. You'll not outfox me, Jackdaw. Ой. You couldn't outwit me, Jackdaw. Now, where's the clue you left behind?
Revelio. Моя дорогая Анна, ты умница, ты удалось разгадать загадку, что схоже был своим листу, я вам грозили с выключением. Приходи на поиск запретного леса, как только сможешь покрутить карту, которую говорю. Фрейд формировал разные книги, похоже, никто их больше не видел, не знаю, что меня ждет, буду рад разделить с тобой, это лишь начало, Ричард, по скрипту. Я ужасно рад, что ты нашла это письмо, в противном случае мне пришлось отправиться туда в одиночку, а это было далеко не так интересно. А то было далеко не так интересно. Anne never found it. So how did he die? Was she to blame at all? Хранилище, окей. This could prove dangerous if I'm not careful. Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw? I heard you disappeared years ago. You have some explaining to do. I do? That was my puzzle you solved. What are you doing here? A retired aura, Helen Thistlewood, told me about a map you stole from Peeves. And then Anne told me about a cave. You saw Anne? Broke my heart. I had to go on without her. Probably best for her in the end. Dare I ask? How is she? She was imprisoned in Azkaban for your murder. I fear the Dementors have taken an irreversible toll on her. What? Azkaban? Oh, poor Anne. I had no idea. I thought she'd written me off. I've been traveling the world for years to mend my broken heart. I came back here only recently. On a whim. I must speak to the aura you mentioned and see how I can help Anne. I'm glad to hear it. Before you go, would I still be able to find the pages with the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded. They're bound to be mouldering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you precisely where to find them. If you don't mind me asking, how did you lose your head? I was having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do find yourself in a cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Helen mentioned Apollonia Black. Did she set up Anne to take the fall? Have you never met any members of the Black family? They can be rather vindictive. Once Anne showed an interest in me, Apollonia couldn't let it alone. That her own heart had grown cold simply didn't matter. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor. Whatever's likely to cause the most chaos. Found them on the floor outside the library where he discarded them. Not my luckiest find, all things considered. Thank you. I need to find those pages to help a friend. I shall see you there. A castle. Must have been quite stately in its time. Окей. Ну ладно, думаю, на этом завершении задания мы закончим нашу серию. В следующий раз тогда уже будем учить обезоруживающее заклинание и отправляться в запретный лес. Пока что всем спасибо, всем пока.